wpscan ওখানে আমরা যখন ইউজ করতে হতেছি কিছু এরর আসতেছে। তো আমি এররটা কীভাবে সলভ করব তাতে দেখাবো। এখন এররটা আমি সলভ করে দেখাবো। 3 নম্বরে আসার পর wpscan এই এররটা আসতেছে। আমি তো শুরু করে দেখাচ্ছি। সেম এরর আসতেছে। তো আমি এখন স্ক্যান করে দেখাবো যে এখানে ওয়েবসাইট সিলেক্ট করলাম, এই ওয়েবসাইটটায় সেম এরর। তো আমরা এখন এই এররটা আমি কিভাবে সলভ করব, ফার্স্ট এপিটি ইনস্টল, আমাদের এই প্যাকেজটা ইনস্টল করে নিতে হবে। তো প্যাকেজ ইনস্টল হওয়ার পর আমাদের এখানে দেখতে হবে যে আমাদের এখানে কোন প্যাকেজটা নেই এবং আমাদের কি রোলটা দেখাচ্ছে, ক্যান নট ফাইন্ড। এখানে যেটা থাকবে ওটাই দিতে হবে। এখানে আমার এখানে ওয়েব্রিক্স আছে, আপনাদের অন্য কিছু ডিফারেন্ট কিছু আসতে পারে। তো যেটা আসবে ওটাই ইনস্টল করবেন। বা আবার দেখাচ্ছি আমি তো ঠিক এই জায়গার মধ্যে cannot find, sorry, I have would not find it, sorry, would not find। তো প্যাকেজটা আমার ইনস্টল হয়ে গেছে। তো আমি এখন আবার দেখবো। ওকে, নাইস। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার কোনো এররটা আসতেছে না, আমি পারফেক্টলি কাজ করতেছে wpscan। Thank you very much for watching this video. Let's subscribe my YouTube channel.